सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, आइटम नंबर 1 श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, आप बैठ जाए माननीय सदस्य, प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज। धन्यवाद जी। ऑनरेबल आपको बोलने का मौका दूंगा बजट के बाद, माननीय वित्त मंत्री जी। ऑनरेबल स्पीकर, I present the budget for the year 2021-2022. தற்போது நான் மத்திய பட்ஜெட்டை அறிவிக்க போகிறேன். அதன் முன்னுரையை தற்போது வழங்க இருக்கிறேன். இதற்கு முந்தைய காலகட்டங்களை விட மோசமான ஒரு சூழலில் இந்த பட்ஜெட்டை நாம் தாக்கல் செய்கிறோம். is due sui generis. When I presented the budget 2020-2021, நான் கடந்த ஆண்டு பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்திருந்த போது கொரோனா போல ஒரு மோசமான ஒரு நிகழ்வு நடக்கும் என்று நாம் எதிர்பார்க்கவில்லை. உலகளவில் அது பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கவில்லை. We could not have also imagined then that our people, as those in other countries, would have to endure the loss of near and dear ones and suffer hardships brought about. இந்தியாவைப் போலவே உலகளவிலும் பலரும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் தங்களது உறவுகளை இழந்திருந்திருக்கிறார்கள். Within 48 hours of declaring a 3-week long complete lockdown, the Prime Minister announced the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana. கொரோனா காலத்தில் லாக்டவுன் அறிவிக்கப்பட்டது. அப்போது பலவிதமான நிதி உதவிகள் அளிக்கப்பட்டன. பிரதமர் அந்த நிதி உதவிகளை அறிவித்தார். சுமார் 800 மில்லியன் மக்களுக்கு உதவியளிக்கும் திட்டங்கள் வழங்கப்பட்டன. எரிசக்தி தொடர்பான திட்டங்கள் கொண்டு வரப்பட்டன. பெரும்பாலான மக்கள் கொரோனா காலத்தில் வீடுகளில் தங்கியிருந்தார்கள். காய்கறி விற்பவர்கள், தூய்மை பணியாளர்கள், ரயில்வே ஊழியர்கள், போக்குவரத்து ஊழியர்கள், காவல்துறையினர், தீயணைப்புத் துறையினர், இராணுவம் எப்போதும் போலே வேலைக்கு சென்றார்கள். இதை நாம் அங்கீகரிக்க வேண்டும். நான் என் மனமார்ந்த நன்றியை அவர்களுக்கு உரித்தாக்குகிறேன். அந்த முக்கியமான காலகட்டங்களில் அவர்களின் உழைப்பு நம் நாட்டிற்கு தேவையாக இருந்தது. எம்பிக்கள் மற்றும் எம்எல்ஏக்கள் அவர்களது சம்பளத்தை மக்களுக்காக கொடுத்திருந்தார்கள். இரண்டு ஆத்ம நிர்பர் புதிய திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டன. which amounts to more than 13% of our GDP. As a government, we kept a watch on the situation and were proactive in our responses. The government led by the Prime Minister stretched its resources to deliver for most vulnerable. கொரோனா காலத்தில் ஏற்பட்ட நிகழ்வுகளை அரசாங்கம் வெகு திறமையாக கையாள வேண்டும் என்று முடிவெடுத்தது. குழந்தைகள், முதியவர்கள் உள்ளிட்ட பலருக்கும் உதவி அளிக்கும் திட்டங்களை அரசு கொண்டு வந்தது. அந்த திட்டங்களில் அறிவிக்கப்பட்ட அந்த திட்டங்களில் 5 மினி பட்ஜெட்டுகள் அடங்கியிருந்தது போன்ற தோற்றம் இருந்தது. சிறு குறு தொழில்கள், விவசாயத்துறைகள், தொழில்துறைகள், தனியார் மயப்படுத்தப்பட்ட நிறுவனங்கள்
உள்ளிட்ட பல துறைகளில் அரசு உதவிகளை வழங்கியது. Baseless income tax assessment, DBT, and financial inclusion are the others. Today, India has 2 vaccines available. தற்போது இந்தியாவிற்கு 2 வேக்சின்கள் இருக்கின்றன. Against COVID-19, but also those of 100 or more countries. It is added comfort to know that 2 or more vaccines are also expected soon. இந்தியாவிலிருந்துதான் கொரோனாவுக்கான Launch the தடுப்பு மருந்துகள் by crediting and thanking கண்டறியப்பட்டு உருவாக்கப்பட்டு பல நாடுகளுக்கும் அது கொண்டு செல்லப்படுகிறது என்பது நம் நாட்டிற்கு கிடைத்த பெருமை. Having said that, we are all reminded time and again that our fight against COVID-19 continues into 2020. நாம் தற்போதும் நினைவு கொள்ள வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விடயம் என்னவென்றால் நாம் கொரோனாவை எதிர்த்து தற்போதும் போராடி கொண்டிருக்கிறோம் என்பதுதான். Political, economic, and strategic relations in the post-COVID world are changing. கொரோனாவுக்கு பிந்தைய காலகட்டத்தில் நம்மளுடைய அரசியல் சமூக மாற்றங்கள் மிகவும் In which India is well poised. மிகவும் வித்தியாசமான இருக்கிறது. இந்தியா தற்போதும் நம்பிக்கைக்குரிய ஒரு நாடாக பார்க்கப்படுகிறது. Faith is the bird that feels the light ரவீந்திரநாத் தாகூரின் வரிகளை நான் இங்கே நினைவு கூற விரும்புகிறேன். dark. Faith is the bird நம்பிக்கை என்பது ஒரு பறவையை போன்றது. and sings when the dawn is still dark. In this spirit, I can't help but recall the joy that we as cricket-loving nation felt after the Team India's recent spectacular success in Australia. கிரிக்கெட்டை விரும்பும் நாடாக நாம் இருக்கிறோம். It has reminded இந்தியா ஒரு மேட்சை வின் பண்ணும்போது ஒரு வெற்றி பெறும்போது எவ்வாறு சந்தோஷமாக இருக்கிறோமோ மகிழ்ச்சியோடு இருக்கிறோமோ அதுபோலவே suppressed thirst. பிரச்சனைகளை கடந்து வரும்போதும் நாம் மகிழ்வோடு இருக்கிறோம். Today, data shows that India now has one of the lowest death rates of 112 per million population. ஒரு மில்லியனுக்கு 112 மக்கள் மட்டுமே இறந்து போயிருக்கிறார்கள். இந்த இறப்பு சதவிகிதம் என்பது மிகவும் குறைவான இறப்பு சதவிகிதம், உலகளவில் குறைவான இறப்பு சதவிகிதம். This budget will be the first of this new decade. இந்த கடந்த 10 ஆண்டுகளில் இந்த பட்ஜெட் என்பது மிகவும் புதிய பட்ஜெட்டாக இருக்கிறது. உங்கள் அனைவரின் Only 3 உதவியோடு டிஜிட்டல் முறையில் இந்த பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படுகிறது. all such contractions earlier were as a result of situations typical to India. This time, the contraction in our economy is due to a global pandemic, just like the இதுநாள் வரை இருந்த பிரச்சனைகள் நம் நாட்டு பிரச்சனைகளாக தெரிந்தன பொருளாதார விஷயங்களை பொறுத்தவரை. ஆனால் தற்போது ஏற்பட்டிருக்கிற அந்த கொரோனா தாக்கம் என்பது உலகளவிலான பொருளாதார சிக்கல்களை ஏற்படுத்தி இருக்கக்கூடியதால் நம் நாட்டு பிரச்சனையோடு மட்டுமல்லாமல் உலகளவில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்களும் நம்மை பாதித்துள்ளன. and capture the pace that it needs for a sustainable growth. 2021 is the year of many important milestones for our history. 2020 முதல் 21 இந்த ஆண்டு காலகட்டம் மிகவும் முக்கியமான காலகட்டம். நம் நாடு சுதந்திரம் அடைந்த 75வது ஆண்டு. India, 50 years of the 1971 India-Pakistan war. It will be the year இந்தியா பாகிஸ்தான் போர் நடந்த 50 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துள்ள ஆண்டு இது. also be India's turn at the BRICS presidency, the year for our Chandrayaan 3 mission. சந்திரயான் 3 என்ற திட்டத்தை நாம் செயல்படுத்த இருக்கிறோம். இதுபோல பல சிறப்புகளை இந்த ஆண்டு பெற்றிருக்கிறது. Honorable Speaker, before I commence part A of the budget, I want to take a moment to acknowledge how சபாநாயகர் அவர்களே, நான் அனைவரின் கவனத்தையும் இதில் கொண்டு வர வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன். நம் நாடு மிகவும் பெரிய சோதனைகளை இந்த ஆண்டு கடந்து வந்திருக்கிறது. in times of crisis. It hurts us in many ways. It hurt us in many ways. I bow my head in respect to every citizen for the endurance இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த shown in what was an குடிமக்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் நான் மனப்பூர்வமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். mental well-being. Part A. பார்ட்டியே In Part A, I wish to lay a vision for Atmanirbhar Bharat. ஆத்ம நிர்பர் பாரத் திட்டம் குறித்து விரிவான தகவலை இப்போது தெரிவிக்கப் போகிறேன். Ancient India was largely self-reliant and equally a
பழங்கால இந்தியா என்பது உலகளவில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய ஒரு நாடாக இருந்தது. who have full confidence in their capabilities and skills. We are already part of international groupings such as the G20. நாம் G20, பிரிக்ஸ் போன்ற சர்வதேச அளவிலான அமைப்புகளில் ஒரு முக்கியமான அங்கம் வகிக்கிறோம். Our realities today due to India's efforts. The proposals in Part A will further strengthen the sankalp of nation first, doubling farmers' income, strong infrastructure. நாம் விவசாயிகளின் வருமானத்தை இரட்டிப்பாக்க வேண்டும் என்று கடுமையாக உழைத்து வருகிறோம். Opportunities for youth, education, இளைஞர்களுக்கு அதிகமான வேலை வாய்ப்புகள், பெண்களுக்கு development. முன்னேற்றம் ஏற்படுத்துவது போன்ற திட்டங்களை நாம் அறிவிக்கப் போகிறோம். Also on the path to fast implementation are the 13 promises. அதேபோல முக்கியமான 13 வாக்குறுதிகளை நாம் வேகமாக நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றும் உறுதியோடு இருக்கிறோம். Amrit Mahotsav of 2022 on the 75th year of our independence. They too resonate with the vision of Atmanirbharta. The budget proposals for 21-22 rest on 6 pillars. இந்த ஆண்டு பட்ஜெட் என்பது 6 முக்கியமான பகுதிகளை கொண்டது. Infrastructure, நம் முதலீடுகளை, கட்டமைப்புகளை உறுதிப்படுத்தும் பட்ஜெட்டாக இது அமைய உள்ளது. innovation, நம் மனிதவள மேம்பாட்டை உயர்த்தும் பட்ஜெட்டாக இருக்கும். minimum government and maximum governance. I now move to talking about the first pillar, health and well-being. Even as சுகாதாரம் குறித்து தான் நாம் முதலில் பேசப் போகிறோம். investment on health infrastructure in this budget has increased substantially. Progressively, as institutions absorb more, we shall commit more. பெருமளவில் சுகாதாரத்துறை குறித்து நாம் கவனம் கொடுத்திருக்கிறோம். Strengthening 3 areas. அதில் 3 முக்கிய பகுதிகளில் கவனம் செலுத்தப் போகிறோம். Health systems. A new centrally sponsored scheme, PM Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana. ஆத்ம நிர்பர் ஸ்வஸ்த் பாரத் யோஜனா என்ற திட்டம் கொண்டு வரப்போகிறது. அந்த திட்டம் சுமார் 64,000 கோடி அளவில் செயல்படுத்த போகிறது. Primary, secondary and tertiary care இதன் மூலம் systems முதல் நிலை existing national institutes தொடங்கி and create new institutes சிறு அளவிலான cater to detection சுகாதார நிலையங்களை and emerging disease. ஏற்படுத்த இந்த நிதி உதவும். Health mission. The main interventions under the scheme are support for over 17,000 rural and 11,000 urban health and wellness centers. இதன் மூலம் சுமார் 17,000 கிராம அளவிலான சுகாதார நிலையங்கள், 11,000 நகர்ப்புற சுகாதார நிலையங்கள் போன்ற அமைப்புகளுக்கு உதவிகள் வழங்கப்படும். Public health units in 11 states. இது 11 மாநிலங்களில் செயல்படுத்தப்படும். Hospital blocks in 602 districts and இந்த திட்டம் central institutions. 602 மாவட்டங்களில் செயல்படுத்தப்படும். For disease control, its 5 regional branches and 20 metropolitan health surveillance units. Expansion of the integrated health information portal to all states and UTs to connect all public health labs. Operationalization of 17 new public health units and strengthening of 33 existing public health units at points of entry, that is at 32 airports, 11 seaports and 7 land crossings. இதேபோல இந்த திட்டத்தின் மூலம் சுகாதார The operation centers மையங்கள் பல இடங்களில் நிறுவப்பட உள்ளன. and ஏற்கனவே செயல்பாட்டில் உள்ள சுகாதார மையங்களும் பலப்படுத்தப்படும். regional research platform for WHO, World Health Organization, Southeast Asia region office, 9 biosafety உலக சுகாதார மையத்திற்கான ஒரு தனிப்பட்ட அலுவலகமும் அமைக்கப்பட உள்ளது. national institutes for virology. வைராலஜி தொடர்பாக தேசிய அளவிலான ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள 4 மையங்கள் ஏற்படுத்தப்பட உள்ளன. Outreach and outcome. We will merge the supplementary nutrition program and the Poshan Abhiyan and launch
the mission ஊட்டச்சத்து தொடர்பான முக்கியமான பகுதியை நாம் பேசப் போகிறோம். an intensified strategy to improve nutritional outcomes across 112 aspirational districts. 112 மாவட்டங்களில் உள்ளவர்களின் ஊட்டச்சத்தை உறுதிப்படுத்த இந்த திட்டம் உதவும். Organization has repeatedly stressed the importance of clean water, sanitation and clean environment. உலக சுகாதார மையம் ஒவ்வொரு முறையும் தூய்மையான குடிநீர் மற்றும் சுகாதார வசதிகளை Urban will அடிக்கடி பேசி வருகிறார்கள். அதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்கிறார்கள். 1,378 urban local bodies with 2.86 crores household tap connections as well as 2.86 கோடி நகர்ப்புற வீடுகளுக்கு தூய்மையான குடிநீர் கிடைப்பதற்கான திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது. 2,87,000 crores. இதற்காக 2,87,000 கோடி செலவிட உள்ளோம். Swachh Bharat and Swasth Bharat. For further Swachhata of urban India, we intend to focus on complete fecal sludge management and wastewater treatment, source segregation of garbage, reduction in single-use கழிவுகளை கையாள்வது ஒரு முக்கியமான pollution by விஷயமாகும். அதற்காக ஸ்வச் பாரத் ஸ்வச் பாரத் திட்டத்தை நாம் செயல்படுத்த போகிறோம். இதன் மூலம் கழிவுகள் தேங்குவதை குறைக்கிறோம். அதேபோல dump sites. தேங்கி கழிவுகளை சுத்திகரிப்பு செய்வதற்கான திட்டங்களையும் நாம் வகுக்க இருக்கிறோம். Implemented with a total financial allocation இதற்காக 1,41,678 crores over a 1,41 கோடிக்கும் from 2021. உட்பட்ட நிதியை ஒதுக்கப் போகிறோம். To tackle the burgeoning problem of air pollution, I propose to provide an amount of 2,217 crores of rupees for 42 urban centers 42 நகர்ப்புற மையங்களில் populations in this budget. காற்று மாசுபடுதலை தவிர்ப்பதற்கான திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படும். Announcing, Honorable Speaker, a voluntary vehicle scrapping policy to phase out old and unfit vehicles. This will பழைய மற்றும் செயல்பாட்டில் இல்லாத வாகனங்களை environment friendly vehicles, thereby reducing vehicular pollution and oil வாகனங்கள் மூலமாக ஏற்படுத்தப்படும் மாசுபாடை குறைப்பதற்காக ஒரு திட்டத்தை நாம் கொண்டு வரப்போகிறோம். இதன் மூலம் centers after 20 years in case of personal vehicles and after 15 years in case of commercial vehicles. தனியார் வாகனமாக இருந்தால், தனிப்பட்ட நபரின் வாகனமாக இருந்தால் 20 ஆண்டுகள் கழித்து ஸ்கிராப்பாக கருதப்பட வேண்டும். அதே போல கமர்ஷியல் வேலைகளில் ஈடுபடும் வாகனங்கள் 15 ஆண்டுகளில் ஸ்கிராப்பாக கருதப்பட வேண்டும். Is presently limited to only 5 states. It will be rolled out across the country. This will avert more than 50,000 child deaths annually. சுமார் 50,000 குழந்தைகளின் மரணங்களை குறைப்பதற்கான திட்டங்களையும் நாம் 5,000 கொண்டு வர இருக்கிறோம். for COVID-19 vaccines in this year 21-22. I am committed to provide further funds if required. So the budget outlay for health and well-being is 2,23,846 crores in this BE 21-22 as against the BE of only 94,452 crores, and it marks an increase of 137%. The details of the same are at Annexure 1 of the speech. Honorable Speaker, I now move to the second pillar, physical இரண்டாவது பகுதிக்கு நான் தற்போது செல்கிறேன். and infrastructure. முதலீடுகள் கட்டமைப்பு குறித்த பகுதி இது. Production linked incentive schemes தயாரிப்பை ஊக்குவிப்பதற்கான திட்டங்களை நாம் இதில் பேசப் போகிறோம். for a $5 trillion economy. Our manufacturing sector has to grow in double digits on a sustained basis. நம் உற்பத்தி துறை என்பது இரட்டிப்பான வளர்ச்சியை எட்ட வேண்டும். Need to become an integral part of global supply chains. நம் நாட்டில் உள்ள உற்பத்தி நிறுவனங்கள் உலகளவில் Technology. To achieve all of the above, PLI schemes to create manufacturing global champions
for an உலகளவில் வளர்ச்சியை எட்டுவதற்கான திட்டங்களை நாம் செயல்படுத்த இருக்கிறோம். for 13 sectors. For this, the government has committed nearly 1.97 lakh crores over 5 years starting this financial year. உற்பத்தித்துறை தொடர்பான பணிகளுக்காக 1.97 கோடியை 5 ஆண்டுகளில் நாம் செலவிட இருக்கிறோம். Nurture global champions and provide jobs to our அதாவது இந்தியாவில் உள்ள நிறுவனங்கள் உலகளவில் தங்களது தயாரிப்புகளை கொண்டு செல்வதற்கான திட்டங்களை இது கொண்டிருக்கும். globally competitors நம் நாட்டில் உள்ள தொழில் நிறுவனங்கள் and boost உலகளவில் innovation. A scheme of mega தயாரிப்பு பணிகளில் ஈடுபட வேண்டும் என்பதற்கான திட்டங்கள் இது. investment launched in addition to the PLI scheme. This will create world-class infrastructure with plug-and-play facilities to create global champions in exports. 7 textile parks will be established. 7 டெக்ஸ்டைல் பார்க்குகள் அடுத்து வரவுள்ள 3 ஆண்டுகளில் நிறுவப்படும். Infrastructure. The National Infrastructure Pipeline, which I announced in December 2019, is the first of its kind. 2019 நாம் அறிவித்திருந்தோம். முதல் முறையாக கட்டமைப்பு தொடர்பான ஒரு புதிய மாற்றத்தை நாம் அதில் கொண்டு வந்திருந்தோம். 6,835 projects. The project pipeline has now expanded to 7,400 projects. Around 217 projects worth rupees 1.10 lakh crores under some key infrastructure ministries have been completed. The NIP is a specific target which this government is committed to achieving over the coming years. It will require major increase in funding from both the government and the financial sector. In this budget, I propose to take concrete steps. இந்த பட்ஜெட்டில் உறுதியான முடிவுகளை நாம் எடுக்க இருக்கிறோம். 3 முக்கிய முடிவுகளை நாம் எடுக்கப் போகிறோம். On monetizing assets, and thirdly, by enhancing the share of capital expenditure in central and state budgets. மத்திய மற்றும் மாநில பட்ஜெட்டுகளில் Long-term கட்டமைப்புகளுக்கான முதலீடுகளை அதிகரிக்க உள்ளோம். professionally managed development financial institution is necessary to act as a provider, enabler, and catalyst for infrastructure financing. Accordingly, I shall introduce a bill to set up a development financial institution. ஒரு புதிய நிறுவனத்தை நாம் தொடங்க இருக்க போகிறோம். 20,000 கோடி அந்த நிறுவனத்திற்கு கொடுக்கப்படும். அந்த நிறுவனம் 5 lakh crores for this DFI within 3 years' time. Debt financing of InvITs and rates by foreign portfolio investors will be enabled by making suitable amendments in the relevant legislation. This will further ease access of finance to InvITs and rates, thus augmenting funds for infrastructure and real estate sectors. கட்டமைப்பு மற்றும் ரியல் எஸ்டேட் துறைகளுக்கு தேவையான வளர்ச்சியை கொடுப்பதற்கு இந்த நிறுவனம் உதவும். Monetizing operating public infrastructure assets is a very important financing option for new infrastructure construction. A national monetization pipeline of potential brownfield infrastructure assets will be launched. An asset monetization dashboard will also be created for tracking the progress and to provide visibility to investors. Some important measures in the direction of monetization are National Highways Authority of India and the PGCIL each have sponsored one InvIT that will attract international and institutional investors. 5 operating சர்வதேச அளவில் முதலீடுகளை இருப்பதற்கான வழிகளை நாம் கண்டறிந்து வருகிறோம். crores of rupees are being transferred to the NHAI InvIT. Similarly, transmission assets of value 7,000 crores will be transferred to the PGCIL InvIT. Railways will monetize
dedicated freight corridor assets for operations and maintenance. சரக்கு மூலமாக வருமானத்தை அதிகரிக்க ரயில்வே துறையிலும் Will be monetized திட்டங்கள் கொண்டு வரப்படும். operations and management concessions. Other core infrastructure assets that will be rolled out under the asset monetization programs are NHAI, சொத்துக்களை அதிகரிக்க நாம் திட்டங்களை கொண்டு வர இருக்கிறோம். assets of PGCL, 3 oil and gas pipelines of GAIL, Gas Authority of India Limited, IOCL and HPCL. கெயில் மற்றும் HPCL நிறுவனங்கள் மூலமாக புதிய திட்டங்களை தொடங்க இருக்கிறோம். Warehousing assets of CPSE such as the Central Warehousing Corporation and NAFED among others, and sports stadiums. Sharp increase in capital budget in the BE முதலீடுகளை அதிகரிப்பதற்கான திட்டங்களை நாம் கொண்டு வர இருக்கிறோம். 4.12 lakh crores for capital expenditure. It was our effort that in spite of resource crunch, we should spend more on capital, and we are likely to end this year at around 4.39 lakh crores, which I have provided in the RE of 2020-2021. For 21-22, I propose a sharp increase in capital expenditure. மூலதன செலவுகளில் 2021-22 ஆண்டில் 5.44 லட்சம் கோடிகள் அதிக அளவில் கொடுக்கப்பட உள்ளன. 2020-2021. Of this, I have kept a sum of more than 44,000 crores in the budget head of the Department of Economic Affairs to be provided for projects, programs or departments that show good progress in capital expenditure and are in need of further funds. Over and above this expenditure, we would also be providing more than 2 lakh crores to states and autonomous bodies for their மாநில அரசுகள் மற்றும் சுயசார்பு உள்ள நிறுவனங்களுக்கு நாம் உதவ இருக்கிறோம். to nudge states அதற்காகவும் மூலதன செலவுகள் அளிக்கப்படும். creation of infrastructure. Roads and highways infrastructure. சாலை வசதிகள் குறித்து திட்டங்கள். 13,000 length of roads at a cost of 3.3 lakh crores has already been awarded under the 5.35 lakh crores Bharatmala Pariyojana project. பாரத் மாலா திட்டம் மூலமாக 800 km. நீண்ட சாலைகள் போடப்பட்டு வருகின்றன. By March 2022, we would be awarding another 8,500 kilometers and complete an additional 11,000 kilometers of national highway. தற்போது உள்ள சாலைகளோடு சுமார் 11,000 கிலோமீட்டர் சாலைகளை நாம் அமைக்க இருக்கிறோம். More economic corridors are இதன் மூலமாக அந்த சாலைகள் பொருளாதாரத்தை உயர்த்துவதற்கான வழிகளை தரும் என்று நம்புகிறோம். national highway works in the state of Tamil Nadu at an investment of 1.03 lakh crores. தமிழகத்தில் சாலைகளை மேம்படுத்துவதற்காக 1.03 லட்சம் கோடிகள் ஒதுக்கப்படும். இதற்காக மதுரை கொல்லம் காரிடார் என்று அழைக்கப்படும் அந்த சாலை Will start next. உள்ளிட்ட சாலைகள் அமைக்கப்படும். இதனுடைய Second, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அடுத்த ஆண்டிலிருந்து தொடங்கும். 100 kilometer of national highway works in the state of Kerala at an investment of 65,000 crores. அதேபோல கேரளாவை பொறுத்தவரை 65,000 கோடி செலவில் சாலைகள் அமைக்கப்படும். Section of Mumbai Kanyakumari corridor. இதில் மும்பை Kerala. கன்னியாகுமரி காரிடார் என்று அழைக்கப்படும் சாலை அமைக்கப்படும். Third, 675 kilometer of highway works in the state of West Bengal. அதேபோல வெஸ்ட் பெங்கால் மாநிலத்தில் சாலை அமைப்பதற்கான முக்கிய திட்டங்களை கொண்டு வர இருக்கிறோம். 25,000 crores. இதற்காக 25,000 கோடியை நாம் செலவிட இருக்கிறோம். Of existing roads. இதில் தற்போது உள்ள கொல்கத்தா சிலிகுரி பகுதியாக இருக்கக்கூடிய அந்த சாலையை நாம் மேம்படுத்தப் போகிறோம். National highway works
of around 19,000 crores are currently in progress in the state. தற்போது அஸ்ஸாமில் 19,000 கோடி அளவிலான சாலை திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. Covering more than 1,300 kilometers of national highways will be undertaken in the state in the coming 3 years. Some of the flagship corridors and other important projects that would see considerable activity in 2021-22 are in Annexure 2 to my speech. I am also providing an enhanced outlay of 1,18,101 lakh crores, 1,18,101 crores for Ministry of Road Transport and Highways. சாலை மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை நெடுஞ்சாலைத்துறைக்கு முதலீடுகளை நாம் தரப்போகிறோம். இது இதுவரை கொடுக்கப்பட்ட அளவை விட மிகவும் அதிகமான அளவாகும். இந்தியன் ரயில்வே நிறுவனம் ஒரு புதிய பாதையை கொண்டு வர உள்ளது. Bringing down the logistic cost for an industry is at the core of a strategy to enable தொழில் நிறுவனங்களை பொறுத்தவரை போக்குவரத்து செலவுகளை குறைக்க வேண்டும் என்பது அவர்களுக்கு தேவையான ஒன்று. இதற்காக சரக்கு போக்குவரத்துக்கான செலவுகளை அவர்கள் குறைக்க வேண்டும் என்பதற்கான திட்டங்களை நாம் கொண்டு வரப் போகிறோம். The Sonnagar Gomo sections 263 kilometers of eastern dedicated freight corridor will be taken up in PPP mode in this year itself. Gomo Dankuni section of 274.3 kilometers will be also taken up shortly in short succession. We will undertake future dedicated freight corridor projects, namely East Coast Corridor from Kharagpur to Vijayawada. காரக்பூர் தொடங்கி விஜயவாடா வரையிலான சாலையை நாம் மேம்படுத்தப் போகிறோம். இது ஈஸ்ட் கோஸ்ட் சாலை பகுதியில் அமைய உள்ளது. இந்த சாலைகளை மேம்படுத்துவதன் மூலமாக அங்குள்ள தொழில் நிறுவனங்களுக்கு உதவ இருக்கிறோம். 46,000 RKM. That is 72% by end of 2021 from 41,548 RKMs on 1st October 2020. 100% electrification of broad gauge routes will be completed by December 2023. For passenger convenience and safety, the following measures are being proposed. We will introduce the aesthetically designed Vista Dome LHB coach on tourist routes to give better travel experience to passengers. ரயில்வே பயணிகளுக்கான திட்டங்களை நாம் அறிவிக்கப் போகிறோம். அவர்களுடைய பாதுகாப்புக்கானவும் அவர்களுடைய பாதுகாப்பு மற்றும் பயணத்திற்கான திட்டங்கள். High density networks and highly utilized network routes of Indian Railways will be provided with an indigenously developed automatic train protection system that eliminates train collision due to human error. I am providing a record sum of 1,10,055 crores for railways, ரயில் மோதல் சம்பவங்களை குறைக்கும் வகையில் நாம் ஆட்டோமேட்டிக் முறையில் இயங்குவதற்கான மேம்படுத்தப்பட்ட தொழில்நுட்பத்தை நாம் கொண்டு வர இருக்கிறோம். நகர்ப்புற கட்டமைப்பு குறித்து நாம் இப்போது பேச இருக்கிறோம். மெட்ரோ ரயில் சேவையும் நகர்ப்புற பேருந்து சேவையையும் நாம் அதிகரிக்க இருக்கிறோம். Augmentation of public bus transport services. The scheme will facilitate deployment of innovative PPP models to enable private sector players to finance, to acquire, to operate and to maintain over 20,000 buses. சுமார் 20,000 பேருந்துகளை தனியார் மூலமாக இயக்குவதற்கான
தனியார் மற்றும் அரசு இணைந்து இயக்குவதற்கான திட்டங்களை நாம் கொண்டு வர இருக்கிறோம். இதன் மூலமாக நகர்ப்புறத்தில் இருப்பவர்கள், நகர்ப்புற குடியிருப்பு மக்கள் விரைவாக பேருந்தை பயன்படுத்தி போக்குவரத்து சிக்கல்களை குறைத்துக் கொள்வதற்கான திட்டங்களாக இவை அமையும். is under construction in 27 cities. 27 நகரங்களில் மெட்ரோ ரயில் அமைக்கப்பட்டு போக்குவரத்து மேம்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. With same experience, convenience and safety in tier 2 cities and peripheral areas of tier 1 cities also. Central counterpart funding will be provided to Kochi Metro Railway Phase 2 of 11.5 kilometer at a cost of 1,957.05 crores. Chennai Metro Railway Phase 2 of 118.9 kilometers at a cost of 63,246 crores. சுமார் 63,000 கோடி செலவில் சென்னையில் மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தில் இரண்டாவது ஃபேஸ் அமைக்கப்பட உள்ளது. அதேபோல கொச்சி மற்றும் பெங்களூரு நகரங்களிலும் மெட்ரோ ரயில் திட்டம் மேம்படுத்தப்பட்டு செயல்படுத்தப்படும். அதற்கான திட்டங்களை நாம் அறிவிக்கிறோம். நாக்பூர் நகரத்தில் சுமார் 5,976 கோடி செலவில் நாம் அமைக்க இருக்கிறோம். The past 6 years have seen a number of reforms and achievements in power sector. We have added 139 gigawatts of installed capacity, connected an additional கடந்த 6 ஆண்டுகளில் மின்சார துறையில் நாம் நல்ல முன்னேற்றத்தை கண்டிருக்கிறோம். circuit kilometers of transmission lines. The distribution companies across the country are monopolies, either government or private. There is a need to provide choice to the consumers by promoting competition. தற்போது ஒன்று அரசு அல்லது தனியார் நிறுவனங்கள் மூலமாகத்தான் மின்சாரம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. நுகர்வோருக்கு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கப்பட வேண்டும். அதாவது ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்கள் இருந்தால் அவர்கள் தேவையானவற்றை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்வார்கள். ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நிறுவனம் மட்டுமே போட்டியில் இருப்பதை தவிர்ப்பதற்காகவும் நுகர்வோர் தேவையானவற்றை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்வதற்கான ஒரு திட்டமாகவும் இது இருக்கும். அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் இந்த திட்டங்களை செயல்படுத்துவதற்காக சுமார் 3,58,000 கோடி இதில் செலவிடப்படும். Upgradation of systems, etc. tied to financial improvements. Prime Minister, while speaking at the 3rd Reinvestment Conference in November 2020, had announced plans to launch a comprehensive national hydrogen energy mission. It is now proposed to launch a hydrogen energy mission in 2021-22. ஏற்கனவே பிரதமர் மோடி அவர்கள் நவம்பர் 2020 ஹைட்ரஜன் எனர்ஜி மிஷன் திட்டத்தை பற்றி பேசியிருந்தார். Shipping and waterways. Major ports will be moving from managing their operational services on their own to a model where a private partner will manage it for them. For the purpose, 7 projects worth more than 2,000 crores will be offered by the major ports on private-public partnership mode in FY 21-22. 2020-21 நிதியாண்டில் சுமார் 7 திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படும். அதாவது சரக்கு போக்குவரத்தை அதிகரிக்கும் சி போர்ட்டுகளில் இந்த திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படும். In global tenders floated by ministries and CPSCs
An amount of 1,624 crores will be provided over 5 years. This initiative will enable greater training and employment opportunities for Indian seafarers, besides enhancing Indian companies' share in global shipping. India has enacted Recycling of Ships Act in 2019 and acceded to the Hong Kong International Convention. Around 90 ship recycling yards at Alang in Gujarat have கப்பல் போக்குவரத்தை பொறுத்தவரை பழைய கப்பல்களை ரீசைக்கிள் செய்வதற்கான வசதிகளை இந்தியா அமைத்து வருகிறது. From Europe and Japan, recycling capacities of around 4.5 million light displacement ton (LDT) will be doubled by 2024. This is expected to generate an additional 1.5 lakh jobs for our youth. கப்பல் கட்டுமானங்களை ரீசைக்கிள் செய்வது தொடர்பான துறையில் இளைஞர்களுக்கு சுமார் 1.5 லட்சம் இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை தரும் திட்டத்தை நாம் செயல்படுத்த இருக்கிறோம். Without interruption during the COVID-19 lockdown period. Taking note of the crucial nature of the sector in people's lives, the following key initiatives are being announced. 1. Ujjwala scheme, which has benefited 8 crore households, will be extended to cover 1 crore more beneficiaries. We will add 100 more districts in next 3 years to the city gas distribution network. எல்பிஜி தொடர்பான உஜ்வாலா திட்டத்தில் சுமார் 8 கோடி பேர் பயனடைந்திருக்கிறார்கள். மேலும் பயனாளிகளை நாம் சேர்க்க உள்ளோம். An independent gas transport system operator will be set up for facilitation and coordination of booking of common carrier capacity in all natural gas pipelines on a non-discriminatory open access basis. Financial capital. I propose to consolidate the provisions of the SEBI Act 1992, Depositories Act 1996, Securities Contracts Regulation Act 1956, and Government Securities Act 2007 into a rationalized single securities markets code. The government would support the development of a world-class fintech hub at the GIFT IFSC. To instill confidence amongst the participants in corporate bond market during times of stress and to generally enhance secondary market liquidity, it is proposed to create a permanent institutional framework. கார்ப்பரேட் பாண்ட் மார்க்கெட்டுகளை ஊக்கப்படுத்துவதற்காக ஃபின்டெக் ஹப் ஒன்றை நாம் அமைக்கப் போகிறோம். இது அவர்களுக்கு நம்பிக்கை ஏற்படுத்தும் நிறுவனமாக அமையும். அதேபோல அவர்கள் சிக்கலான தருணத்தில் அவர்களுக்கு உதவும் நிறுவனமாகவும் அது இருக்கும். அதேபோல அரசு தங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் தொடர்பான விஷயத்திலும் கவனமாக செயல்பட்டு வருகிறது. Towards investor protection, I propose to introduce an investor charter as a right of all financial investors across all financial products. To give a further boost to the non-conventional energy sector, I propose to provide additional capital infusion of 1,000 crores to Solar Energy Corporation of India. சோலார் எனர்ஜி கார்ப்பரேஷனுக்கு ஊக்கம் தரும் வகையில் நாம் திட்டங்களை செயல்படுத்த இருக்கிறோம். இதன் மூலம் நேரடியான வகையில் பசுமையான வழியில் ஆற்றல் தயாரிக்கப்படும் என்பதால் அதற்கு ஊக்கம் தருகிறோம்.
Under the new structure, the majority of directors on the board and key management persons would be resident Indians, with at least 50% of directors being independent directors and specified percentage of profits being retained as general reserves. Stressed asset resolution by setting up a new structure. The high level of provisioning by public sector banks of their stressed assets calls for a measure to clean up the bank books. An asset reconstruction company limited, an asset management company, would be set up to consolidate and take over the existing stressed debt and then manage and dispose of the பொதுத்துறை வங்கிகளில் உள்ள சிக்கல்களை தீர்ப்பதற்காக நாம் சில திட்டங்களை கொண்டு வர இருக்கிறோம். பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் உள்ள கடன் சுமையை குறைக்கப் போகிறோம். Recapitalization of PSB to further consolidate the financial capital capacity of PSBs. Further recapitalization of 20,000 crores is proposed in 21-22. Deposit insurance. Last year, government had approved an increase in the deposit insurance cover from 1 lakh rupees to 5 lakhs for bank customers. I shall be moving amendments to DICGC Act 1961 in this session itself to streamline the provision so that if a bank is temporarily unable to fulfill its obligations, the depositors of such bank can get easy and time-bound access to their deposits to the extent of the deposit insurance cover. பிரச்சனையை சந்திக்கும் வங்கியில் பணத்தை செலுத்தியிருந்த மக்கள் அவர்களது பணத்தை திரும்ப பெறுவதற்கு எளிமையான முறையில் இந்த பணத்தை பெறுவதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும். இதன் மூலமாக சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்களை நடத்தி வரும் நபர்கள் செலுத்தியுள்ள பணம், அதே போல அவர்கள் பெற்றிருக்கிற கடன் போன்றவை தீர்க்கப்படும். And Enforcement of Security Interests Surfacing Act 2002, it is proposed to be reduced from the existing level of 50 lakhs to 20 lakhs. Company matters. The decriminalization of the procedural and technical compoundable offences under Companies Act 2013 is now complete. I now propose to take up decriminalization of the Limited Liability Partnerships Act 2008. கம்பெனிகள் சட்டம் 2013 நாம் மேம்படுத்த இருக்கிறோம். அதில் புதிய விதிகளை கொண்டு வர இருக்கிறோம். 2013 for small companies by increasing the threshold for paid up capital from not exceeding 50 lakhs to not exceeding 2 crores and turnover from not exceeding 2 crores to not exceeding 20 crores. This will benefit more than 2 lakh companies in easing their compliance requirements. சுமார் 2 லட்சம் நிறுவனங்கள் பயனடையும் விதத்தில் நாம் புதிய மாற்றங்களை செய்ய இருக்கிறோம். அதிலும் குறிப்பாக தொழில் முனைவோர் போன்றவர்களை நாம் ஊக்கப்படுத்த விரும்புகிறோம். One-person companies, by allowing one-person companies to grow without any restriction on paid-up capital and turnover, allowing their conversion into any other type of company at any time, reducing the residency limit for an Indian citizen to set up an one-person company from 182 days to 120 days, and allow also non-resident Indians to incorporate OPCs in India. This will be a big boost for startups. இந்தியராக உள்ள ஒரு நபர் ஒரு நிறுவனத்தை நடத்துவது என்பது, அதாவது ஒரு நபர் மட்டுமே ஒரு நிறுவனத்தை நடத்த முடியும் என்ற மாற்றத்தை நாம் கொண்டு வந்திருக்கிறோம். And alternate methods of debt resolution
and special framework for MSMEs shall be introduced. நாம் சிறு குறு தொழில் மேம்பாட்டிற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்க போகிறோம். Artificial intelligence, machine learning driven MCA 2.1 version to MCA 21 version 3.0. MCA 21 version 3.0. This version 3.0 will have additional modules for e-scrutiny, e-adjudication, e-consultation and compliance management. தொழில் நிறுவனங்களில் டிஜிட்டல் செயல்பாடுகளை நாம் அதிகரிக்க இருக்கிறோம். இதன் மூலம் அவர்களுக்கு வெளிப்படையான தன்மையை அதிகரிக்க இந்த திட்டங்கள் உதவும் என்று நம்புகிறோம். A number of transactions, namely BPCL, Air India, Shipping Corporation of India, Container Corporation of India, IDBI Bank, Bharat Earth Movers Limited, Pavan Hans, Neelachal Ispat Nigam Limited, among others, would be completed in 21-22. Other than IDBI Bank, we propose to take up the 2 public sector banks and 1 general insurance company in the year 21-22. This would require legislative amendments, and I propose to introduce the amendments in this session itself. In 21-22, we would also bring the IPO of LIC, for which I am bringing the requisite amendments in this session itself. In the Atmanirbhar package, I had announced that we will come out with a policy of strategic disinvestment of public sector enterprises. பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் அரசின் முதலீட்டை குறைக்கும் திட்டங்களை நாம் செயல்படுத்துகிறோம். அதில் குறிப்பாக தற்போது LICயிலும் குறைக்க இருக்கிறோம். For disinvestment in all non-strategic and strategic sectors. We have kept 4 areas that are strategic, where bare minimum CPSEs will be maintained and rest privatized. In the remaining sectors of all CPSEs will be privatized. The main highlights of the policy are mentioned in Annexure 3. To fast forward the disinvestment policy, I'm asking NITI to work out on the next list of center public sector companies that would be taken up for strategic disinvestment. To similarly incentivize states to take to disinvestment of their public sector companies, we will work out an incentive package of central funds to states. Idle assets will not contribute to Atmanirbhar Bharat. ஆத்மநிர்பர் பாரத் திட்டத்திற்கு உதவாத முதலீடுகளை நாம் குறைக்கப் போகிறோம். அதிலும் குறிப்பாக பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் பயன்பாட்டுக்கே உதவாத நிறுவனங்களில் உள்ள பிரச்சனைகளை நாம் தீர்க்க இருக்கிறோம். I propose to use a special purpose vehicle in the form of a company that would carry out this activity. In order to ensure timely completion of closure of sick or loss-making CPSEs, we will introduce a revised mechanism that will ensure timely closure of such units. I have estimated 1,75,000 crores as receipts from disinvestment in BE 21-22. இந்த நிதி ஆண்டில் நாம் அதிகமான இழப்புகளை சந்தித்து கொண்டிருக்கும் நிறுவனங்கள், அதே போல நஷ்டத்தை சந்தித்து கொண்டிருக்கும் பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் அரசின் முதலீட்டை வெகுவாக குறைக்க இருக்கிறோம். அதற்கான அமெண்ட்மெண்ட்டுகளை இந்த நிகழ்விலேயே நான் மாற்ற தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். At the time of actual expenditure, saving interest costs. We will extend the TSA system for universal application from 21-22. On the recommendation of the 15th Finance Commission, we have undertaken a detailed exercise to rationalize and bring down the number of centrally sponsored schemes. This will enable
consolidation of outlays for better impact. The government is committed to the development of multi-state cooperators and will provide all support to them to further streamline 15வது நிதிநிலை கமிஷனின் for cooperators. அறிவுறுத்தலின்படி திட்டங்களை நாம் வகுக்கிறோம். இதன் மூலம் மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இடையான உறவை மேம்படுத்தி அதன் மூலமாக பொருளாதார வளர்ச்சியை எட்டுவதற்கான திட்டங்களை நாம் கொண்டு வருகிறோம். Inclusive development for aspirational India. Honorable Speaker, sir, under this pillar, I will cover மூன்றாவது பகுதிக்கு நாம் இப்போது செல்கிறோம். farmers' welfare and rural India, migrant workers and labor, and financial inclusion. இதில் விவசாயிகள் மற்றும் Our government is committed to the welfare of farmers. The MSP regime has undergone a sea change to assure price that is at least 1.5 times. விவசாயிகள் மற்றும் இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் இவர்களுக்கான திட்டங்களை செயல்படுத்துவதில் அரசு முனைப்பாக இருக்கிறது. குறிப்பாக விவசாயிகளுக்கான திட்டங்களை அதிக கவனத்துடன் செயல்படுத்த வேண்டும் என்று அரசு நினைக்கிறது. விவசாயிகளை ஆதரிக்கும் அரசாகவும் நம் அரசு உள்ளது. A total amount paid to farmers in 2013-14. Honorable Speaker, sir, the data that I give now is important for all honorable members to kindly hear. சபாநாயகர் அவர்களே, நான் தற்போது அளிக்க இருக்கிற தகவல்கள் நம் இந்த அரங்கத்தில் இருக்கும் அனைவருக்கும் மிகவும் முக்கியமான தகவலாகும். In 2019-20, it was 62,802 crores. And even better, Honorable Speaker, in 2020-2021, this amount paid to farmers was 75,060 crores. அதாவது கோதுமையை பொறுத்தவரை 2013-14 ஆண்டுகளில் விவசாயிகளுக்கு கோதுமை விற்பனைக்காக 33,840 கோடி தான் அளிக்கப்பட்டிருந்தது. அது படிப்படியாக அதிகரிக்கப்பட்டது. அதிலும் 2020-21 75,000க்கும் மேற்பட்ட கோடிகள் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. Compared to 35.57 lakhs in 2019-20. That much of an increase within 1 year. For paddy, again an important data. For paddy, the amount paid in 2013-14 was 63,928 crores. In 2019-20, this increased to 1,41,930 crores. நெல் ரகங்களை பொறுத்தவரை 2013-14 ஆண்டுகளில் 63.92 கோடி கொடுக்கப்பட்டது. அதுவே 2019-20 ஆண்டுகளில் அந்த மதிப்பு என்பது சுமார் 1.41 லட்சம் கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. Because the procurement is ongoing and therefore I can't give you the final figure. This is further estimated to increase to 1,72,752 crores. The number of farmers benefited increased from 1.24 crores in 2019-20 to 1.54 crores in 2020-21. In the same way, அரசாங்கத்தின் திட்டங்கள் மூலமாக பயன்களை பெற்ற விவசாயிகள் நெல் விவசாயிகளை கணக்கில் கொண்டால் 2019 1.24 கோடி நெல் விவசாயிகள் பயனடைந்தார்கள். அந்த எண்ணிக்கை தற்போது 1.54 கோடியாக மாறியிருக்கிறது. இந்த தகவலை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். 10,530 crores, more than 40 times increase
from 2013-14. The receipts to cotton farmers have seen a stupendous increase from 90 crores in 2013-14 to 25,974 crores in, I'm giving you data as of 27th January 2021. This is bound to increase. கோதுமை மற்றும் நெல் விவசாயிகளைப் போலவே பருத்தி விவசாயிகளுக்கும் அதிக அளவில் அரசு உதவியை பெற்று தந்திருக்கிறது. All the details in complete narration is available in Annexure 4 to my speech. என் உரையின் 4வது பகுதியில் முழு விவரத்துடன் இந்த புள்ளி விவரங்களுக்கான தகவல்களை வைத்திருக்கிறேன். A record of rights is being given to property owners in villages. Up till now, about 1.80 lakh property owners in 1,241 villages have been provided cards. I propose during 21-22 to extend this to cover all states and union territories. To provide adequate credit to our farmers, I have enhanced the agricultural credit target to 16.5 lakh crores in this year. We will focus on ensuring விவசாயிகளுக்கான கடன் தருவதில் அதிக அளவில் நாம் நிதியை ஒதுக்க இருக்கிறோம். அதேபோல டைரி மற்றும் கால்நடை துறைக்கும் நாம் ஒதுக்கீடை அதிகரிக்கப் போகிறோம். From 30,000 crores to 40,000 crores. The micro irrigation fund with a corpus of 5,000 crores has been created under NABARD. I propose to double it by augmenting it by another 5,000 crores. To boost value addition in agriculture and allied products, அரசாங்கம் நீர்ப்பாசன திட்டங்களுக்கான நிதியை அதிகரிக்க உள்ளது. applicable to only tomatoes, onions and potatoes will be enlarged to include 22 perishable crops. வெங்காயம் மற்றும் தக்காளி ஆகிய விவசாய பொருட்களுக்கு மட்டும் வழங்கப்பட்டு வந்திருந்த திட்டங்களை சுமார் 20 விதமான காய்கறிகளுக்கு நாம் அளிக்க இருக்கிறோம். 1.14 lakh crores of rupees trade value has been carried out through e-NAMs, the National Agricultural Market. Keeping in view the transparency and the competitiveness that e-NAM has brought into the agricultural market, 1,000 more mandis will be integrated with e-NAM. Honorable Speaker, sir, with all this, the Agricultural Infrastructure Fund would be made available to the APMCs for augmenting their infrastructure facilities. நேரடியாக மண்டியில் உள்ளவர்கள், அதாவது விவசாய பொருட்களை விற்பனை செய்யும் மண்டியில் உள்ள அந்த கட்டமைப்புகளையும் அவர்களுக்கு உதவும் வகையிலும் திட்டங்களை நாம் கொண்டு வந்திருக்கிறோம். To start with, 5 major fishing harbors, Kochi, Chennai, Visakhapatnam, Paradip and Petua Ghat will be developed as hubs for economic activity. மீன்வளத்துறையை பொறுத்தவரை கொச்சி, சென்னை, பாரதீப் உள்ளிட்ட 5 முக்கிய ஹார்பர்களை நாம் மேம்படுத்த இருக்கிறோம். Banks of rivers and waterways. Seaweed farming is an emerging sector with potential to transform the lives of coastal communities. It will provide large-scale employment and additional incomes. To promote seaweed farming and cultivation, I propose a multi-purpose seaweed park to be established in Tamil Nadu. Migrant workers and laborers, we have launched the One Nation, One Ration Card scheme. கடல் பாசி தயாரிப்பை ஊக்கப்படுத்தும் வகையில் தமிழகத்தில் முக்கியமான ஒரு மையம் ஒன்று அமைக்கப்பட உள்ளது. அதேபோல இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களின் வாழ்க்கையை மேம்படுத்துவதற்கான திட்டங்களை நாம் கொண்டு வரப்போகிறோம். அவர்கள் எங்கு வேலை செய்கிறார்களோ, எங்கு இருக்கிறார்களோ அங்கு அவர்கள் ரேஷன் பொருட்களை பெற்றுக்கொள்வதற்கான வசதியை நாம் கொண்டு வர இருக்கிறோம். One ration card plan is under implementation by 32 states and union territories, reaching about 69 crore beneficiaries. One nation, one
இந்தியா என்ற அந்த திட்டம் பல மாநிலங்களுக்கு சென்று சேர்ந்திருக்கிறது. இதை மேலும் மேம்படுத்த போகிறோம். To further extend our efforts towards the unorganized labor force, migrant workers in particular, I propose to launch a portal that will collect அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களுக்கான திட்டங்களை நாம் வகுக்க இருக்கிறோம். building and construction workers, among others. கட்டுமான தொழிலாளர்கள் உள்ளிட்ட தொழிலாளர்களுக்கான அவர்களின் நலன், அவர்களது சுகாதாரம், வீட்டு வசதி, உணவு மற்றும் அவர்களது சுகாதாரம் தொடர்பான மேம்பாட்டிற்கான திட்டத்தை நாம் கொண்டு வர இருக்கிறோம். With the implementation of the four labor codes. For the first time globally, social security benefits will be extended to gig and platform workers. முதல் முறையாக பிளாட்ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய, அதாவது நடைபாதையில் இருக்கக்கூடிய அந்த தொழிலாளர்களுக்கு அவர்களது வாழ்க்கையை மேம்படுத்துவதற்கான திட்டத்தை நாம் கொண்டு வரப்போகிறோம். எல்லா தொழிலாளர்களுக்குமே மினிமம் வேஜ் என்பது பொருந்தும். அவர்கள் அனைவரும் ஸ்டேட் இன்சூரன்ஸ் கார்ப்பரேஷன் மூலமாக அவர்களுக்கு அந்த இன்சூரன்ஸ் வழங்கப்படும். இரவு நேரத்தில் வேலை செய்பவர்களுக்கு போதிய பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட வேண்டும் என்பது அவர்களை வேலைக்கு வைத்திருக்கும் நிறுவனங்களின் கடமையாகும். Financial inclusion to further facilitate credit flow under the scheme of Stand Up India for the scheduled castes and scheduled tribes. Stand Up India திட்டம் மூலமாக நாம் money requirement from 25% to 15% only, and to also include loans for activities in allied sectors in allied activities in agriculture. We have taken a number of steps to support the MSME sector. In this budget, I have provided 15,700 crores to this sector, more than double of the last year's fee. கடந்த ஆண்டை காட்டிலும் நாம் சிறு குறு தொழிலாளர்கள், அதாவது தொழில் நிறுவனங்களுக்கான உத்வேகம் அளிக்கக்கூடிய திட்டங்களை நாம் கொண்டு வந்திருக்கிறோம். அதாவது 15,700 கோடி அளவுக்கு அதற்கான முதலீடுகள் இருக்கின்றன. பள்ளி கல்வித்துறை பற்றி நாம் பேச இருக்கிறோம். இந்திய அளவில் சுமார் 15,000 பள்ளிக்கூடங்கள் சிறப்பு பள்ளிக்கூடங்களாக மாற்றப்பட உள்ளன. தேசிய அளவிலான பள்ளிகளாக அவை மாற்றப்படும். அதேபோல என்ஜிஓக்களின் உதவியோடு இந்திய அளவில் சுமார் 100 சயின்ஸ் ஸ்கூல்கள் புதிதாக திறக்கப்படும். We would be introducing the legislation this year to implement the same. It will be an umbrella body. உயர்கல்விக்கான ஒரு தனிப்பட்ட கமிஷன் ஒன்றை அமைக்கப் போவதாக கடந்த ஆண்டை நாம் சொல்லியிருந்தோம். அந்த வேலை தற்போது வெகு விரைவாக செயல்படுத்தப்படும். Universities and colleges supported by the government of India. Hyderabad, for example, has about 40 major institutions. In 9 such cities, we will create a formal umbrella structure so that these institutions can have better synergy. பல்கலைக்கழகங்கள், கல்லூரிகள் போன்றவற்றை இணைப்பதற்கான ஒரு இணைப்பு அமைப்பு ஒன்றை நாம் உருவாக்கப் போகிறோம். Will be set aside for this purpose. For accessible higher education in Ladakh, I propose to set up a central university in Leh. காஷ்மீரில் உள்ள லே பகுதியில் ஒரு மத்திய பல்கலைக்கழகம் ஒன்று அமைய இருக்கிறது. லடாக் பகுதிவாசிகளுக்கு பயனுள்ள ஒரு திட்டமாக இது இருக்கும். Scheduled caste and scheduled tribes welfare. We have set ourselves a target of establishing 750 Eklavya model residential schools in our tribal areas. ஆதி திராவிடர்கள் மற்றும் பழங்குடியின மக்களின் கல்விக்காக நாம் மேம்படுத்தப்பட்ட வசதிகளை கொண்டு வரப்போகிறோம். அவர்களது கல்வியை, அவர்களது மேம்பாட்டை அதிகரிக்கக்கூடிய விஷயமாக இது இருக்கும். This would help creating robust infrastructure facilities for our tribal students. We have revamped the ஆதி திராவிடர்கள் மற்றும் பழங்குடி குழந்தைகளுக்கான சுமார் 750க்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகளை நாம் மேம்படுத்த இருக்கிறோம்.
we are allotting 35,219 crores for 6 years till 25-26 to benefit 4 crores scheduled caste students. சுமார் 4 கோடி ஆதி திராவிட குழந்தைகளுக்கான பள்ளிப்படிப்பு அவர்களது திறன்களை மேம்படுத்தப்படும் திட்டங்களுக்காக 35,219 கோடியை அடுத்து வரும் 6 ஆண்டுகளில் நாம் செலவிட இருக்கிறோம். We will realign the existing scheme of National Apprenticeship Training Scheme for providing post-education apprenticeship training of graduates and diploma holders. பட்டதாரிகள் மற்றும் டிப்ளமோ படித்தவர்கள் அவர்களது வேலை வாய்ப்பை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்வதற்கான திறன்களை வளர்த்துக் கொள்வதற்கான திட்டங்களை நாம் கொண்டு வர இருக்கிறோம். தேசிய அளவிலான அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் திட்டங்களை நாம் கொண்டு வர இருக்கிறோம். In partnership with the United Arab Emirates to benchmark skill qualifications, assessment and certification, accompanied by the deployment of certified workforce. We also have a collaborative inter-training program between India and Japan to facilitate transfer of Japanese industrial and vocational skills, techniques and knowledge. We will take forward this initiative with many more countries also. ஜப்பானுடன் ஒரு ஒப்பந்தத்தை செய்து நம்மிடம் உள்ள இளைஞர்கள் அவர்களது தொழில் திறன்களை வளர்த்தெடுப்பதற்கான திட்டங்களை நாம் கொண்டு வர இருக்கிறோம். In my budget speech of 2019, I had announced the National Research Foundation. We have now worked out the modalities, and the NRF outlay will be of 50,000 crores over 5 years. It will ensure that the overall research ecosystem in the country is strengthened. இந்தியாவில் தேசிய அளவில் ஆராய்ச்சிக்கான ஒரு ஃபவுண்டேஷன் ஒன்றை நாம் திறக்க இருக்கிறோம். அதற்காக அடுத்து வரும் 5 ஆண்டுகளில் சுமார் 50,000 கோடி ரூபாய் அந்த ஆய்வு நிறுவனத்திற்கு ஒதுக்கப்படும். இது தேசிய அளவில் பயன் தரும் நிறுவனமாக இருக்கும். To promote digital mode of payment. We will undertake a new initiative, National Language Translation Mission. This will enable the wealth of governance and policy related knowledge on the internet being made available in major Indian languages. இந்தியாவின் முக்கியமான மொழிகளில் அரசு ஆவணங்கள் வெளியிடப்படுவதற்காக ஒரு திட்டத்தை நாம் கொண்டு வரப்போகிறோம். இதன் மூலமாக மக்கள் இந்தியாவின் முக்கிய மொழிகளில் அரசு ஆவணங்களை அவர்கள் படித்துக் கொள்வதற்கான வசதி ஏற்படுத்தப்படும். As part of the Gaganyaan mission activities, 4 Indian astronauts are being trained on generic spaceflight aspects in Russia. The first unmanned launch is slated for December 2021. Our oceans are a storehouse of living and non-living resources. To better understand this realm, we will launch a deep ocean mission with a budget outlay of more than 4,000 crores over 5 years. This mission will cover deep ocean survey exploration and projects for the conservation of deep sea. ஆழ்கடல் சர்வே போன்ற வேலைகளுக்காக சுமார் 4,000 கோடியை அடுத்து வரும் 5 ஆண்டுகளில் நாம் செலவிட இருக்கிறோம். Honorable Speaker, sir, கடல் வளத்தை கொண்டு நம் முதலீட்டை நம்முடைய வருவாயை அதிகரிக்கும் திட்டமாக இது இருக்கும். We have taken a number of steps to bring reforms in tribunals in the last few years for speedy delivery of justice. Continuing with the reforms process, I now propose to take further measures to rationalize the functioning of tribunals. We have introduced the National Commission for Allied Healthcare Professionals Bill in Parliament. National Commission for Allied Healthcare Professionals Bill in the Parliament, with a view to ensure transparent and efficient regulation of 56 allied healthcare professionals. Additionally, to bring about transparency, efficiency
and governance reforms in the nursing profession, the National Nursing and Midwifery Commission Bill will be introduced by the government for passing. செவிலியர்கள் தொடர்பான அவர்களது விவகாரங்களை மேம்படுத்துவதற்காக நர்சிங் கமிஷன் ஒன்று ஏற்படுத்தப்பட போகிறது. I propose to set up a conciliation mechanism and mandate its use for quick resolution of contractual disputes. This will instill confidence in private investors and contractors. Honorable Speaker, sir, the forthcoming census could be the first digital census in the history of India. இந்தியாவின் வரலாற்றில் தற்போது வரவுள்ள சென்சஸ் என்பது முதல் முறையாக டிஜிட்டல் முறையில் எடுக்கப்படும் சென்சஸாக இருக்கும். இந்த முக்கியமான வேலைக்காக சுமார் 3000 கோடிக்கு மேல் நாம் செலவிட இருக்கிறோம். From the Government of India's side, I propose to grant 300 crores to the Government of Goa for the celebration. போர்ச்சுகீஸ் ஆட்சியிலிருந்து கோவா மீண்ட வைர விழாவை கொண்டாட இருக்கிறது. அதற்காக சுமார் 3000 கோடிகளை நாம் ஒதுக்க இருக்கிறோம். அஸ்ஸாம் மற்றும் வெஸ்ட் பெங்கால் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பெண்களின் முன்னேற்றத்திற்கான திட்டங்களை நாம் செயல்படுத்த இருக்கிறோம். Fiscal position. In these last few paragraphs of part A of my speech, I draw the attention of this august House to the fact that at the beginning of the current financial year, the pandemic's impact on the economy resulted in a weak revenue flow. கொரோனா தாக்கம் காரணமாக நமது பொருளாதாரம் மிகவும் பாதிப்படைந்தது. இதன் மூலமாக இந்த தாக்கம் காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நாம் உடனடியான உதவியை தர வேண்டியிருந்தது. அதிலும் குறிப்பாக பெண்கள், குழந்தைகள், ஆதி திராவிடர்கள், பழங்குடியினர் போன்றவர்களுக்கு உடனடியான உதவியை நாம் தர வேண்டியிருந்தது. இதன் காரணமாக நம்முடைய வருவாய் பாதிக்கப்பட்டது. கொரோனா காரணமான வருவாய் பெருமளவு பாதிக்கப்பட்டது என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். And the lockdown was being slowly lifted. We switched to ramping up government spending so as to revive domestic demand. As a result, லாக்டவுன் காலத்திற்கு பிறகு பலவிதமான ஏற்பாடுகளை கொண்டு நாம் பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுக்க வேலை செய்தோம். Our RE estimates are 34.50 lakhs. 30.42 now within the year going up to 34.5 lakhs. We have maintained quality of expenditure. The capital expenditure estimated in the RE is 4.39 lakh crores as against 4.12 lakh crores in the BE stage. So the beginning of the year we had marked only 4.12 lakh, whereas it is 4.39 lakh crores as we end the year. Fiscal deficit in RE 2020-2021 is pegged at 9.5% of the GDP. GDP-யில் மொத்த நிதி பற்றாக்குறை என்பது 9.5% உள்ளது. is pegged at 9.5% of GDP. We have funded this through government borrowings, multilateral borrowings, small saving funds and short-term borrowings. We would need another 80,000 crores for which we would be approaching the market in these 2 months. We would be needing another 80,000 crores for which we would be approaching the market in these 2 months. அடுத்து வரப்போகிற 2 மாதங்களில் நமக்கு சுமார் 80,000 கோடி ரூபாய் தேவைப்படுகிறது. 34.83 lakh crores.
This includes 5.54 lakh crores as capital expenditure, an increase of 34.5% over the BE figure of 2020-2021. The fiscal deficit in BE 21-22 is estimated to be 6.8% of the GDP. The gross borrowing from the market for the next year would be around 12 lakh crores. We plan to continue with our path of fiscal consolidation and intend to reach the fiscal deficit level below 4.5% of the GDP by 2025-2026 with a fairly steady decline over the period. நம் வருவாய் பற்றாக்குறையை குறைப்பதற்கான எல்லா நடவடிக்கைகளையும் நாம் எடுத்து வருகிறோம். அது சுமார் 4% குறைவாக இருக்க வேண்டும் என்று நாம் நம்புகிறோம். By increased receipts from monetization of assets, including public sector enterprises and land. The contingency fund of India is being proposed to be augmented. The contingency fund of India is being proposed to be augmented from 500 crores to 30,000 crores through finance bill. இந்தியாவின் கண்டிஜென்சி ஃபண்ட் என்பது 500 கோடியிலிருந்து 30,000 கோடியாக உயர்த்தப்பட வேண்டும் என்று முடிவு செய்திருக்கிறோம். 4% of GSDP for the year 21-22. A portion of this ceiling will be earmarked to be spent on incremental capital expenditure. Additional borrowing ceiling of 0.5% of the GSDP will also be provided subject to conditions. States will be expected to reach a fiscal deficit of 3% of GSDP by 2023-24 as recommended by the 15th Finance Commission. 15வது ஃபினான்ஸ் கமிஷன் வலியுறுத்தியுள்ளது போல மாநிலங்களிலும் ரெவென்யூ டெபிசிட் என்பது இருக்கும். அது சுமார் 3% வரை இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. And whose repayment burden was on the government. In my 2020-21 budget, I enhanced the scope and coverage of that statement by including the loans provided by government to the FCI, the Food Corporation of India. Taking a step further in this direction, I propose to discontinue the NSSF loan to FCI for food subsidy, and accordingly budget provisions have been made in RE 2020-21 and in the BE 2021-22. The extra budgetary resource details are at Annexure 6. உணவுப் பொருட்களுக்கான மானியத்திலும் மானியம் வழங்குவதிலும் நாம் குறைக்கப் போகிறோம். அந்த மானியத்தில் FCIக்கு வழங்கப்பட்ட மானியம் குறைக்கப்பட இருக்கிறது. This year's unforeseen and unprecedented circumstances has necessitated the submission of a deviation statement under sections 4 of subclause 5 and section 7 subclause 3b of the FRBM Act, which I am laying on the table of the House as part of the FRBM documents. Towards achieving central government fiscal deficit along the broad path that I have already indicated, I will be introducing an amendment to the FRBM Act. Fiscal Responsibility and Budget Management Act என்ற சட்டத்தில் புதிய மாற்றங்களை நாம் கொண்டு வர இருக்கிறோம். 2003 கொண்டு வரப்பட்ட அந்த சட்டத்தில் புதிய மாற்றங்களை நாம் செய்ய இருக்கிறோம். The government has laid the commission's report along with the இந்த மாற்றங்களை இந்த Fiscal Responsibility and Budget Management Act அந்த திட்டத்தில் நாம் ஏற்படுத்த போகிற மாற்றங்களானது நம் நாட்டின் நிதி பற்றாக்குறையை குறைக்க உதவும். We recognize our commitment to fiscal federalism and propose therefore to adhere to this recommendation. Jammu and Kashmir in the 14th Finance Commission was entitled to get devolution being a state. Now the funds of the UTs of Jammu Kashmir and Ladakh would be provided by the centre. I have also provided on the Commission's recommendation 1 lakh
18,452 crores as revenue deficit grant to 17 states in 21-22 as against 74,340 crores to 14 states. வருவாய் பற்றாக்குறையை எதிர்கொள்வதற்காக சுமார் 17 மாநிலங்களுக்கு நாம் நிதியை கொடுக்க இருக்கிறோம். அந்த நிதியானது 1,18,000 கோடியாக இருக்கும். Honorable Speaker, the world is facing a serious challenge of the pandemic and its aftershock. In these trying times, உலகளவில் கொரோனா தாக்கம் காரணமாக மோசமான பொருளாதார பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. have exhibited remarkable resilience. இந்தியாவில் உள்ள தொழில் நிறுவனங்கள் அசாத்தியமான நம்பிக்கையுடன் துளிர்த்து எழுந்திருக்கிறார்கள் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். Which Asia is poised to occupy a prominent position, and India will have a leading role therein. In this scenario, our tax system has to be transparent, efficient, and should promote. இந்த காலகட்டத்தில் நம் வருமான வரி என்பது மிகவும் வெளிப்படை தன்மையுள்ளதாக ஒரு அமைப்பாக மாற வேண்டும். I borrow the words of Thiruvalluvar, the saint. ஏற்றலும் ஈட்டலும் காத்தலும் காத்த வகுத்தலும் நல்ல வல்லதரசு. A king or a ruler is the one who creates and acquires wealth, protects and distributes it for common good. Tirukkural. Direct tax proposals. Keeping this in mind, the words of Tirukkural, our government introduced a series of reforms in the direct tax system for the benefit of our taxpayers and the economy. Few months prior to the pandemic, in order to attract investments, we slashed our corporate tax rate to make it among the lowest in the world. The dividend distribution tax too was abolished. The burden of taxation on small taxpayers was eased by increasing rebates. In 2020, the return filers saw a dramatic increase to 6.48 crores from 3.31 crores in 2014. In the direct tax administration, we had recently introduced. நேரடி வரிகளை பொறுத்தவரை நாம் பெரிய மாற்றத்தை சந்தித்திருக்கிறோம். இந்த நேரடி வரி என்பது தனி நபர்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் செலுத்த வேண்டிய வரியாகும். உதாரணமாக வருமான வரி, கார்ப்பரேட் வரி போன்றவை. இந்த வரி செலுத்துவது என்பது இந்த காலகட்டத்தில் அதிகரித்துள்ளது. 2014 காட்டிலும் இந்த ஆண்டில் அதிகரித்துள்ளது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். Several basic necessities of their own have strived to build our nation. Now in the 75th year of independence of our country, when we continue our endeavor with renewed vigor, we shall reduce compliance burden on our senior citizens who are 75 years of age and above. For senior citizens who only have pension and interest income, I propose exemption from filing their income tax returns. 75 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் வருமான வரி செலுத்த தேவையில்லை. இந்தியா சுதந்திரம் பெற்று 75 ஆண்டுகள் ஆகிறது. முதியவர்கள் 75 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள் பென்ஷனை மட்டுமே நம்பியிருப்பவர்கள், அதன் மூலம் வரும் இன்ட்ரெஸ்டை மட்டுமே நம்பியிருப்பவர்கள் வருமான வரி செலுத்த தேவையில்லை. Honorable Speaker, presently an assessment can be reopened up to 6 years and in serious tax fraud cases for up to 10 years. As a result, taxpayers have to remain under uncertainty for a very long time. I therefore propose to reduce this time limit for reopening of assessments to 3 years from the present 6 years. In serious tax evasion cases too, only where there is வரி மோசடிகள் தொடர்பான பிரச்சனைகளை முடித்து வைப்பதற்கான காலகட்டம் அதிகமாக இதற்கு முன்னர் இருந்தது. அதை சுமார் 10 வருடங்கள் வரை நீட்டிக்கப்பட்டிருந்த அந்த காலகட்டத்தை தற்போது 3 ஆண்டுகளாக நாம் மாற்றி இருக்கிறோம். Concealment of income of 50 lakh or more in a year, can the assessment be reopened
up to 10 years. Even this reopening can be done only after the approval of the Principal Chief Commissioner, the highest level of Income Tax Department. Setting up the Dispute Resolution Committee. Honorable Speaker, it has been the resolve of this government to reduce litigation which mars the present taxation system. The government came out with the Direct Taxation Vivad Se Vishwas scheme to give taxpayers an opportunity to settle long-pending disputes and be relieved to further strain on their time and resources. The response from வரி செலுத்துவதில் உள்ள பிரச்சனைகளை தீர்க்கும் குழுவின் செயல்பாட்டை நாம் மேம்படுத்த இருக்கிறோம். taxpayers have already opted to settle tax disputes of over 85,000 crores under the scheme. To further reduce litigation for small taxpayers, I propose to constitute a dispute resolution committee for them, which will be faceless to ensure efficiency, transparency and accountability. Anyone with a taxable income up to 50 lakh and disputed income up to 10 lakh shall be eligible to approach the committee. Faceless IT-AT. For ease of compliance and to reduce discretion, we are committed to make the taxation processes faceless. The government has already introduced faceless assessment and appeal this year. The next level of income tax appeal is the Income Tax Appellate Tribunal. I now propose to make this tribunal faceless. We shall establish a national faceless. வரி தொடர்பான தகராறு தீர்க்கும் குழுவில் அப்பீலேட் குழு அமைக்கப்பட உள்ளது. இதன் மூலமாக வரி தொடர்பான தகராறுகளை விரைவாக முடிப்பதற்கான வேலைகள் தொடங்கும். அதே போல முழுக்க டிஜிட்டல் முறையில் அது செயல்படுத்தப்படும். When non-resident Indians return to India, they have issues with respect to their accrued incomes in their foreign retirement accounts. This is usually due to mismatch in taxation period. They also face difficulties. வெளிநாட்டிலிருந்து இந்தியாவிற்கு திரும்புபவர்கள் அவர்கள் அதுவரை சம்பாதித்த பணத்தை இங்கு கொண்டு வருவதில் சிக்கல்கள் இருந்தன. For removing their hardship, அவர்களது பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்காக, அதாவது 2 முறை வெளிநாட்டிலும் வரி செலுத்தி இந்தியாவிலும் வரி செலுத்தும் 2 முறை வரி செலுத்துவதில் உள்ள பிரச்சனைகளை தீர்க்க விளைகிறோம். In February 2020 budget, I had increased the limit for tax audit to 5 crores for those who carry out 95% of their transactions digitally. To further incentivize digital transactions and to reduce compliance burden, I propose to increase this limit for tax audit for such persons from 5 crores to 10 crores. Relief for dividend. In the previous budget, I had abolished the dividend distribution tax in order to incentivize investment. Dividend was made taxable in the hands of shareholders. Now, in order to provide ease of compliance, I propose to make dividend payment to rate and InvIT exempt from TDS. Further, as the amount of dividend income cannot be estimated correctly by the shareholders for paying advance tax, I propose to provide that advance tax liability on dividend income shall arise only after the declaration or payment of dividend. Also, for the foreign portfolio investors, I propose to enable deduction of tax on dividend income at ஈவுத்தொகை மூலமாக வரும் வருமானத்தை எடுப்பது தொடர்பாக ஷேர்ஹோல்டர்களுக்கு பிரச்சனைகள் இருந்து வந்தன. அந்த பிரச்சனைகளையும் தீர்ப்பதற்காக வழிவகைகளை நாங்கள் கொண்டு வருகிறோம். Foreign investment in the infrastructure sector, we had granted 100% tax exemption subject to certain conditions to foreign sovereign wealth funds and pension funds on their income from investment in Indian infrastructure. We have noticed இந்தியாவில் உள்ள கட்டுமான திட்டங்களில் வெளிநாட்டு நிறுவனங்களின் முதலீடுகளை செயல்படுத்துவதற்கான பல டாக்ஸ் எக்ஸம்ஷன்ஸ்களை நாம் கொடுத்திருக்கிறோம். I propose to relax some of these conditions relating to prohibition on private funding,
restriction on commercial activities, and direct investment in infrastructure. In order to allow funding of infrastructure by issue of zero coupon bonds, I propose to make notified infrastructure debt funds eligible to raise funds by issuing tax efficient zero coupon bonds. Affordable housing and rental housing. This government sees housing for all and affordable housing as priority areas. In July 2019 budget, I provided an additional deduction of interest amounting to 1.5 lakh for loan taken to purchase an affordable house. I propose to extend the eligibility of this condition by one more year to 31st March 2022. The additional deduction of 1.5 lakh shall therefore be available for loans taken up to 31st March 2022 for the purchase of affordable houses. Further, to keep up the supply of affordable houses, I propose that the affordable housing projects can avail a tax holiday for one more year till 31st March 2022. These are available now for projects also. We are committed to promote supply of affordable rental housing for migrant workers. For this, I propose to allow tax exemption for notified affordable rental housing projects. இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் அவர்களுக்கான வீட்டு வசதிகளை ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்காக, அதாவது ரெண்டல் முறையில் அவர்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்கான வகையில் அவர்களுக்கு உதவிகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. அதற்கான புதிய நடவடிக்கைகளை நாம் மேற்கொள்ள இருக்கிறோம். I propose to include, among others, tax holiday for capital gains for aircraft leasing companies, tax exemption for aircraft lease rentals paid to foreign lessors, tax incentive for relocating foreign funds in the IFSC, and to allow tax exemption to the investment division of foreign banks located in the IFSC. Pre-filling of returns. Honorable Speaker, in order to ease compliance for the taxpayer, details of salary income, tax payments, TDS, etc. already come pre-filled in income tax returns. To further ease filing of returns, வருமான வரி தாக்கல் செய்வதை மேலும் எளிமைப்படுத்த நாங்கள் விரும்புகிறோம். அதற்காக அந்த பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டிய விண்ணப்பத்தில் வருமானத்தை பொறுத்து வருமானம், அதற்கான டிடிஎஸ் போன்றவற்றை ஏற்கனவே அந்த விண்ணப்பத்தில் பூர்த்தியாகும்படியான முறையை நாங்கள் கொண்டு வர இருக்கிறோம். So far, there is a blanket exemption to such entities whose annual receipt does not exceed 1 crore of rupees. I now propose to increase this amount to 5 crores. Labor welfare. We have noticed that some employers deduct the contribution of employees toward provident funds, superannuation funds, and other social security funds, but do not deposit these contributions within the specified time. நாங்கள் பார்த்த வரையில் ஒரு சில நிறுவனங்கள் தொழிலாளர்களுக்கு செலுத்தப்பட வேண்டிய PF தொகையை முறையாக செலுத்துவதில்லை. ஆனால் தொழிலாளர்களிடமிருந்து PF-க்கான பணத்தை எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். இதை தடுப்பதற்கான முயற்சிகளை நாங்கள் மேற்கொள்ள இருக்கிறோம். I reiterate that the late deposit of employees' contribution by the employer will not be allowed as deduction to the employer. Incentives for startups. தொழில் முனைவோருக்கு நாம் ஊக்கம் கொடுப்பதற்கான திட்டங்களை செயல்படுத்த இருக்கிறோம். For claiming tax holiday for startups by one more year till 31st March 2022. Further, in order to incentivize funding for the startups,
I propose to extend the capital gains exemption for investment in startups by one more year till 31st March 2022. Sir, I now come to indirect tax proposals, GST. மறைமுக வரி குறித்து நாம் Before இப்போது I பேசப் come to my போகிறோம். indirect tax proposals, I would like to appraise the House on GST. The GST is now 4 years old. ஜிஎஸ்டி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு 4 ஆண்டுகள் ஆகிறது. நாம் பல நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளோம். Nil return through SMS, quarterly return and monthly payment for small taxpayers, electronic invoice system, validated input. டிஜிட்டல் முறையை நாம் பின்பற்றி இருக்கிறோம். ஜிஎஸ்டி செலுத்துபவர்கள் எலக்ட்ரானிக் முறையில் செலுத்துவதற்கான வசதிகளை ஏற்படுத்தி இருக்கிறோம். முன்கூட்டியே வரியை செலுத்துவதற்கான வசதிகளை ஏற்படுத்தி இருக்கிறோம். இந்த ஜிஎஸ்டி வரி என்பது மேம்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் மேம்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. போலியான பில்களை போடுபவர்கள், அதே போல டிஜிட்டல் முறையில் இந்த வரி உற்று நோக்கப்படுவதால் அதில் உள்ள பிரச்சனைகளை நாம் விரைவாக கண்டறிகிறோம். தற்போது ஜிஎஸ்டி இதுவரை இல்லாத அளவு செலுத்தப்பட்டுள்ளது என்பதை நான் தெரிவிக்க விரும்புகிறேன். As chairperson to the council, I want to assure this house that we shall take every possible measure to smoothen the GST further and to remove anomalies such as inverted duty structure. Custom duty rationalization. Our custom duty policy should have the twin objective of promoting domestic manufacturing and helping India get on to global value chain and export better. சுங்க வரியை நாம் மேலும் மேம்படுத்தப் போகிறோம். இதன் மூலமாக நாம் வருமானத்தை பெருக்கப் போகிறோம். Value added products. Towards this, last year we started overhauling the customs duty structure, eliminating. இந்தியாவில் உள்ள பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்வதற்கு மேலும் மேம்படுத்தப்பட்ட வசதிகளை நாம் கொண்டு வரப்போகிறோம். To a crowdsourcing call for suggestions on this revamp, I now propose to review more than 400 old exemptions this year. I repeat, I now propose to review more than 400 old exemptions this year. We will conduct this through extensive consultations, and from 1st October 2021, we will put in place a revised customs duty structure free of distortions. சுங்கவரி தொடர்பான பழைய விவகாரங்களை நாம் முழுமையாக சீர்படுத்தப் போகிறோம். அந்த பணிகள் அக்டோபர் மாதத்திலிருந்து தொடங்கும். Electronic and mobile phone industry. Domestic electronic manufacturing. எலக்ட்ரானிக் மற்றும் மொபைல் போன் துறை பற்றி நாம் இப்போது பேசப் போகிறோம். நாம் இப்போது மொபைல் மற்றும் சார்ஜர்களை நாம் ஏற்றுமதி செய்கிறோம். And sub parts of mobiles. Further, some parts of mobiles will move from nil rate to a moderate 2.5%. Iron and steel. MSMEs and other user industries have been severely hit by a recent sharp rise in iron and steel prices. Therefore, we are reducing customs duty uniformly. இரும்பு மற்றும் எஃகு தொழில்துறையில் அதிக பாதிப்புகளை இந்த காலங்களில் மக்கள் சந்தித்திருக்கிறார்கள். To provide relief to metal recyclers, mostly MSMEs, I am exempting duty on steel scrap for a period up to 31st March 2022. Further, I am also revoking ADD and CVD on certain steel products. Also, to provide relief to copper recyclers, I am reducing duty on copper scrap from 5% to 2.5%. Textiles. The textile sector generates employment and contributes significantly to the economy. There is a need to rationalize duties on raw material inputs to man-made textiles. We are now bringing nylon chain on par with polyester and other man-made fibers.
we are uniformly reducing the BCD ஜவுளித்துறை rate இந்தியாவில் on caprolactam, பல nylon மக்களுக்கு chips, வேலைவாய்ப்பை nylon கொடுக்கிறது. fiber and yarn to 5%. This will help the textile industry, MSMEs, அதில் உள்ள சிறு குறு தொழில்களை செய்பவர்களுக்கு பயனளிக்கும் விதத்தில் நாம் சில மாற்றங்களை கொண்டு வர இருக்கிறோம். Domestic value addition and to remove inversions. Apart from other items, we are reducing customs duty on naphtha to 2.5%. ஜவுளித்துறையில் நாம் பல Gold and silver. உதவிகளை நாம் செய்ய போகிறோம். Basic customs duty of 12.5%. Since the duty was raised from 10% in July 19, prices of precious metals have risen sharply. To bring it closer to previous levels, we are rationalizing customs duty on gold and silver. Renewable energy. In Part A, we have already acknowledged that solar energy has huge promise for India. To build up domestic capacity, we will notify a phased manufacturing plan for solar cells and solar panels. At present, to encourage domestic production, we are raising duty on solar inverters from 5% to 20% and on solar lanterns from 5% to 15%. Capital equipment and auto parts. There is immense potential in manufacturing heavy capital equipment domestically. We will comprehensively review the rate structure in due course. However, we are revising duty rates on certain items immediately. We propose to withdraw exemptions on tunnel boring machine. It will attract a customs duty of 7.5% and its parts a duty of 2.5%. We are raising customs duty on certain auto parts to 15% to bring them on par with general rate on டனல் போரிங் மெஷின்களுக்கு அந்த டனல் போரிங் கொண்டு செய்யப்படும் வேலைகளுக்கு நாம் சுங்க வரி விதிக்கப் போகிறோம். அதே போல ஆட்டோ பார்ட்ஸ் போன்ற பாகங்களுக்கும் நாம் கஸ்டம்ஸ் வரி விதிக்கப் போகிறோம். On prawn feed, we increase it from 5 to 15%. We are rationalizing exemption on import of duty-free items as an incentive to exporters of garments, leather and handicraft items. Almost all of these items are made domestically by our MSMEs. We are withdrawing exemption on imports of certain kinds of leathers as they are domestically produced in good quantity and quality, mostly by MSMEs. உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்படும் பொருட்களுக்கு இணையான பொருட்களை வெளிநாட்டில் இருந்து இறக்குமதி செய்வதை தடை செய்வதற்கு, அதாவது அதை குறைப்பதற்காக நாம் வரியை அதிகப்படுத்த போகிறோம். அதற்காக நாம் சுங்க வரியை அதிகரிக்கப் போகிறோம். From nil to 10%. On raw silk and silk yarn from 10 to 15%. We are also withdrawing end-use based concession on denatured ethyl alcohol. Currently, rates are being uniformly calibrated to 15% on items like maize, bran, rice bran, oil cakes and animal feed additives. There is an immediate need to improve agricultural infrastructure so that we produce more while also conserving and processing agricultural output efficiently. This will ensure enhanced remuneration for our farmers. To earmark resources for this purpose, I propose an agricultural infrastructure and development cess on a small number of items. However, while I am applying this cess, we have taken விவசாயம் மற்றும் விவசாயத்தோடு தொடர்புடைய துறைகளுக்காக ஒரு செஸ் ஒன்றை உருவாக்கப் போகிறோம். Rationalization of procedures and easing of compliance. For their judicious application, we propose certain changes in the provisioning related to ADD, anti-dumping duty, and CVD, countervailing duty levies. To complete customs investigation, we are prescribing definite timelines. In 2020, we rolled out the Turant Customs Initiative, which brought in faceless, paperless, and contactless customs measures. சுங்கத்துறை தொடர்பான அந்த துறையில் ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சனைகளை தீர்க்க, அந்த விவகாரங்களை விரைவாக முடிப்பதற்கு, தீர்ப்பாயங்கள் மூலமாக விரைவாக முடிப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை நாம் எடுக்க இருக்கிறோம். The specific details of direct and indirect tax changes proposed are listed in the annexure to my speech. Honorable Speaker, sir, with these words, I commend the budget to this august House. Thank you. நன்றி. Item number 1. माननीय मंत्री जी, item number 1.
So I wish to place on table the 15th Finance Commission report. 15வது நிதிநிலை அறிக்கையை Item நான் number 3. விதிக்க விரும்புகிறேன். So I wish to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, the medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. Item number 4. So I wish to seek your permission to move for leave to introduce the Finance Bill 2021. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। introduce the bill. श्री प्रहलाद जोशी जी, with your permission, I rise to present the 18th report of Business Advisory Committee. माननीय सदस्यगण, माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां प्रकाशक फलक पर उपलब्ध है। सदस्य अपनी प्रति प्रकाशन फलक से प्राप्त कर सकते हैं। माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको समाचार 2 के माध्यम से पहले सूचित किया जा चुका है कि बजट की प्रतियां आपको मेंबर्स पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। सभा की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 2 फरवरी 2021 को दोपहर 4 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।